NIMC to enroll all Nigerians, set 2026 deadline. Federal government suspends proposed WAEC-NECO fees hike. And in Oyo State Governor Makinde officially received rescued Orire school teachers and pupils. And Court of Appeal bars INEC from recognizing Mark-led ADC Congress. Those are the headlines. Now the news in details. On the news this evening, President Bola Tinubu has directed the National Identity Management Commission, NIMC, to enroll every Nigerian in the National Identity Database before the end of 2026. Speaking during an interview on a national television today, the Commission's Director General and Chief Executive Officer, Abisoye Koka-Odushote, disclosed that the directive is part of the federal government's plan to build a comprehensive national identity system to support governance, planning, and service delivery. Koka-Odushote revealed that NIMC is working with partners under the World Bank-supported Identification for Development project to accelerate enrollment nationwide. According to her, the National Identification Number serves as a unique identifier, ensuring that each individual is enrolled only once. Koka-Odushote stated that the exercise would also help determine Nigerians' actual population, noting that current estimates range between 200 million to 250 million. Moving on to other news, the Vice President Kashim Shettima has represented President Bola Tinubu at the first-year remembrance, prayer and supplication for the late former President Muhammadu Buhari. The event took place at the Nigerian Army International Conference Center in Abuja. During the program, Shettima extended the goodwill of the federal government to the memory of late leader and his family. A commemorative publication titled Tributes and Condolences in Honor of Muhammadu Buhari was also unveiled during the ceremony. Recall that Buhari died on July 13, 2025 at the age of 82 after a prolonged illness at a medical facility in London. Also in the news this evening, the federal government has suspended the proposed review of the registration fee for the 2027 West African Senior School Certificate Examination and the National Examination Council (NECO), the Senior School Certificate Examination (SSCE). The Federal Ministry of Education, in a statement today by its Director of Press and Public Relations, Mrs. Folashade Boriowo, said the letter conveying the proposed fee adjustment dated June 18, 2026 had been withdrawn to allow for wider consultations and a comprehensive review. The ministry said the decision followed concerns and feedback from members of the public and other education sector over the proposed increase. Boriowo explained that the initial proposal was driven by prevailing economic realities and the rising cost of conducting credible national examination, noting that the examination fee had remained largely unchanged for several years despite increase in operational expenses. In Oyo State, the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, has officially received the rescued teachers and pupils abducted from Ahoro, Esiele, and Yewota schools in Orire local government area, as the Nigerian Army formally handed them over to the Oyo State government after their rescue from captivity. The handover ceremony held at the Executive Chamber of the Governor's Office Secretariat at Agodi, Ibadan today marked the formal transfer of responsibility from the victims' welfare from the military to the state government 56 days after they were kidnapped by armed terrorists. Speaking during the ceremony, Governor Makinde described the rescue as an extraordinary feat.
Our hearts are filled with immense relief as the children and teachers abducted from the IROHIN and Yawata communities in Orire local government area have finally been reunited with their families. For every parent who endured weeks of uncertainty, every child who lived through this traumatic experience, and every citizen who prayed and hoped for their safe return, this is indeed a moment of thanksgiving. Makinde also urged Oyo State residents to be security conscious and report any suspicious activities to relevant security operatives. While we give thanks today, we must also remain vigilant. Security is everyone's responsibility. If you see anything suspicious, report it immediately to the appropriate security agencies. You may also call 615, Oyo State's toll-free emergency line for security and other emergencies. In an emotional address, the school principal, Mrs. Rachel Folawe Alamu, recounted the horrifying ordeals they suffered during their captivity. She described the experience as unbearable, revealing that the abductors subjected both teachers and pupils to severe physical abuse. It was not easy. We were in the forest, in the open, most of the time, under the sun, under the rain, with the children. But we kept going because there was no way out. We knew it's God that could only help us. Personally, I was not beaten, but some of the children were beaten. Children, some of them are quiet, some of them are loud. And what they hate most is noise, that it attracts attention. The youngest of them, Waliya and Salam, they were the ones that took the best of the beating. They will close their mouth, tie it with clothes, and beat them very well. Then the men, they had it worse than us. In another story, the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, has urged political appointees and public servants in the state to redouble their efforts in the closing months of his second term to ensure the administration leaves a lasting legacy. The governor gave the charge today while swearing in Dr. Taiwo Ladipo as the Commissioner for Establishment and Training, urging him to regard his appointment as another opportunity to serve the state diligently. This was contained in a statement issued by the Governor's Special Advisor on Media, Sulaiman Olanrewaju, in Ibadan, the state capital. Ladipo, a former Commissioner for Health, who until his latest appointment served as the Permanent Secretary in charge of General Administration, has been deployed to the Ministry of Establishments and Training. Meanwhile, Professor Soliu Adelabu has been redeployed to the Ministry of Investment, Trade, Cooperatives and Industry. And finally, in the national news this evening, in a split decision of 2-1, the Court of Appeal Abuja reaffirmed the judgment restraining the Independent National Electoral Commission, INEC, from recognizing or participating in any state congress organized by committees appointed by David Mark-led caretaker leadership of the African Democratic Congress, ADC. In a lead verdict delivered by Justice Okon Abang, a three-member panel of justice revealed that it found no reason to set aside the restraining order the Federal High Court issued against the Mark-led ADC on April 29th. It further upheld the order of trial Justice Joyce Abdul Malik, which restrained the Mark-led executive from interfering with the tenure and functions of the party's elected state executives. Meanwhile, the African Democratic Congress says the Court of Appeal judgment delivered today in Abuja on the party's Congress will not affect its direct primaries or the emergence of its candidates for the 2027 general elections. In a statement, the party's National Publicity Secretary, Bolaji Abdullahi, said the ADC has begun the process of challenging the ruling at the Supreme Court, describing the appellate court decision as legally unsustainable. He assured members and supporters that the party's preparation for the 2027 election remains on course, despite the legal disputes.
And that's it on the national news. But before we end the news, here are the highlights. President Bola Tinubu directs the National Identity Management Commission to enroll every Nigerian in the National Identity Database before the end of 2026. We also said the federal government has suspended the proposed review of the registration fee for the 2027 West Africa Senior Certificate Examination and the National Examination Council (NECO), also the Senior School Certificate Examination (SSCE). Also in the news, the Oyo State Governor, Engineer Seyi Makinde, officially received the rescued teachers and pupils abducted from Ahoro Esiele and Yauta schools in Orire local government area as the Nigerian army formally handed over the Oyo State, so the Oyo State government, after their rescue from captivity. And also in a split decision of 2-1, the Court of Appeal in Abuja has affirmed the judgment restraining the Independent National Electoral Commission for recognizing or participating in any state congress organized by a committee appointed by the David Mark-led caretaker leadership of the African Democratic Congress. The bulletin was edited and compiled by Kemisola Williams. Remember to stay connected with us on our social media platform at Wells Radio 893. Also like our Facebook page at Wells Radio 893 FM fan page. You can listen live via our website www.wellsradio893.com. Also call or WhatsApp Wells Radio Newsroom on 091 6893 2000 for any eyewitness account. I am Kunle Olowu. Thank you for listening and God bless you. Filẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà. Welcome to Junior's International School, Ibadan, where academic excellence thrives in an atmosphere of love, care, and safety. With a team of experienced and dedicated educators who inspire young minds in a stimulating environment that nurtures learning, creativity, character, and confidence. Our rich and dynamic curriculum prepares pupils for outstanding success in both local and international examinations, opening doors to limitless opportunities and a bright future anywhere in the world. At Junior's International School, we go beyond academics. We identify and nurture every child's unique potential, raising globally minded leaders guided by strong moral values and godly principles. Join us in shaping tomorrow's leaders today. Admission test into pre-nursery to year 5 holds on Tuesday, 4th August 2026. Venue, Junior's International School, Alafin Avenue, Uluyole Estate, Ibadan. Time 9 a.m. Admission forms are available online at www.juniorsinternationalschool.com/admissions or at the school premises. Junior's International School, Center of Excellence. West Radio 89.3 FM. Kànga Àgbẹ̀màgbẹ̀. Ẹ káalẹ́ o, àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa ló ń dé sétí gbọ̀yìn láti ìkànnì Kànga Àgbọ̀màgbẹ̀ Wells Radio 89.3 FM tí a kalẹ̀ sí òpópónà Aláàfin Avenue, Olúyọ̀lé Estate, Ìbàdàn. Oyè Ọlọ́run Adegoke ni oníròyìn yín. Ṣáájú ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ààrẹ Tinubu ti pàṣẹ fún àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ nọ́mbà ìdánimọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí, ìyẹn àjọ NIMC, láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ fún gbogbo ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà
wọ́n ti wá ṣètò gbèdéke rẹ̀ láti wáyé ní òpin ọdún 2026. Ìjọba àpapọ̀ ti dáwọ́ dúró lórí àbá ìgbéròkè owó ìdánwò àṣejáde ilé ẹ̀kọ́ girama WAEC àti NECO. Gómìnà Mákindé ti tẹ́wọ́ gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ń ti olùkọ́ tí wọ́n dóòlà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ilé ẹ̀kọ́ tó wáyé ní agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Oríire. Ilé ẹjọ́ Kòtẹ́milọ́rùn ti dènà mọ́ àjọ olómìnira tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò ìyún INEC láti mọ́ ṣe ìdámọ̀ àpérò igun tí máàkì ń léwájú rẹ̀. Ní báyìí ẹ gbọ́ ìròyìn ọ̀hún lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti darí àjọ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú nọ́mbà ìdánimọ̀ orílẹ̀-èdè yíyún àjọ NIMC láti forúkọ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sínú àkójọpọ̀ orúkọ nọ́mbà ìdánimọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ṣáájú kó tó di wípé ọdún 2026 yóò parí. Wọ́n sọ̀rọ̀ ọ̀hún nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò orí móhùnmáwòrán lónìí níbi tí ọ̀gá àgbà àjọ NIMC Abísóyè Kókà Odùsọ̀tẹ̀ tó ti ṣàfihàn ọ̀rọ̀ nípa bí ìdarí ọ̀hún bó ti ṣe jẹ́ lára ètò ìjọba lórí ìdánimọ̀ eléyìí tí ó ṣèrànwọ́ fún ìṣàkóso tó ń ti ìjíṣẹ́ eléyìí tó péye. Kókà Odùsọ̀tẹ̀ ó ṣàfihàn ọ̀rọ̀ wípé àjọ NIMC ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn alábàáṣepọ̀ lábẹ́ ètò ìrànwọ́ ìdánimọ̀ fún ìdàgbàsókè tó jẹ́ ti ilé ìfowópamọ́ àgbáyé láti yanjú ètò ìforúkọsílẹ̀ jákèjádò orílẹ̀-èdè yìí tó ń ti àrídájú pé ẹ̀ẹ̀kan péré ó ní ènìyàn kọ̀ọ̀kan ni kó ṣètò ìforúkọsílẹ̀ náà. Kókà tún sọ̀rọ̀ lórí ìgbésẹ̀ ọ̀hún bí ó ti ṣe ṣèrànwọ́ nínú ìpinnu òǹkà àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú ìtọ́kasí pé lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí òǹkà ọ̀hún ó ti wà láàrin àwọn ènìyàn tó jẹ́ 200 mílíọ̀nù níye àti 210 mílíọ̀nù níye. Igbákejì ààrẹ Kazeem Shettima òun lónìí ló lọ ṣojú ààrẹ Bọ́lá Tinubu níbi àdúrà ìrántí ààrẹ àná tó ti dolóògbé iyún Muhammadu Buhari. Ayẹyẹ ọ̀hún ló wáyé ní gbọ̀ngàn àpéjọ àwọn ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó wà nílùú Àbújá. Ní àkókò ètò ayẹyẹ ọ̀hún, Shettima nawọ́jà ìkíni ìjọba àpapọ̀ sí àwọn ẹbí olóògbé àti ní ìrántí olóògbé pẹ̀lú àtẹ̀jáde ìbánikẹ́dùn láti fi bu ọlá fún Muhammadu Buhari eléyìí tán ṣíṣọ lójú rẹ̀ lákòókò ayẹyẹ náà. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé ẹ rántí pé Buhari ó dágbére fún ayé lọ́jọ́ 13 oṣù keje ọdún 2025 lẹ́ni ọdún 82 lẹ́yìn tí àìsàn ọlọ́jọ́ pípẹ́ gbẹ̀mí rẹ̀ ní gbọ̀ngàn ìtọ́jú tó wà nílùú London. Ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè yìí ti ṣe ìdádúró àbá àtúngbéyẹ̀wò owó òforúkọsílẹ̀ fún ètò ìdánwò àṣejáde ilé ẹ̀kọ́ girama WAEC NECO àti SSCE tọdún 2027. Iléeṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ẹ̀kọ́ nínú àtẹ̀jáde kan lónìí látọ̀dọ̀ olùdarí ìròyìn àti alukoro iléeṣẹ́ ọ̀hún iyún ìyáàfin Fọláṣadé Boríowó ó sọ̀rọ̀ nípa àkọ́ránṣẹ́ eléyìí tó ní àbá àtúnṣe owó ọ̀hún àti bí wọ́n ṣe ti fà á yọ kúrò láti fààyè gba ìjíròrò tó ń ti àtúngbéyẹ̀wò ọ̀rìn kìnìún lórí ẹ̀. Iléeṣẹ́ ìjọba ọ̀hún wá sọ̀rọ̀ lórí bí ìpinnu wọn ṣe tẹ̀lé ìkọlóminú àti èsì ọ̀rọ̀ tán gbà padà látọ̀dọ̀ àwọn ará ìlú tó ń ti àwọn èèkàn tọ́rọ̀ kàn lórí ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ẹ̀kọ́ nípa àbá àfikún owó ọ̀hún. Boríowó ṣàlàyé bí àbá ọ̀hún bó ṣe ní í ṣe pẹ̀lú bí ọrọ̀ ajé ṣe ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí tó ń ti bí nǹkan ṣe wọ́n lórí ìnáwó ètò ìdánwò lórílẹ̀‐èdè yìí àti ìtọ́kasí pé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ńlọ́wọ́ ìdánwò ọ̀hún kò tí ì yí padà pẹ̀lú bí ìnáwó orí iṣẹ́ ọ̀hún bó ti ṣe ń ròkè tó sì ń pọ̀ sí i. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ló ti tẹ́wọ́ gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ àti olùkọ́ tí wọ́n dóòlà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé Ahoro Ẹ̀sìẹ̀lẹ̀ àti ilé ẹ̀kọ́ Yọ̀wọ́tà níjọba àbílẹ̀ Oríire bí àwọn ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe ń fa àwọn olùkọ́ ọ̀hún àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà léjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ lẹ́yìn tí wọ́n ti dóòlà wọn. Ètò ìfàkalẹ̀ lé ìjọba lọ́wọ́ ọ̀hún ó wáyé ní ọ́fíìsì gómìnà ní Agodi lónìí. Ní àkókò ètò ọ̀hún gómìnà Mákindé sọ̀rọ̀ ó ṣàpèjúwe bí iṣẹ́ ìdóòlà ọ̀hún bó ṣe ṣeé ṣe pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àti ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ìjọba àpapọ̀ tó fi máwọn ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti àjọ aláàbò gbogbo. Ó wá ṣe ìfidánilójú àti ìfọwọ́sọ̀yà wípé ìjọba ìpínlẹ̀ yìí yóò wà pẹ̀lú àwọn ènìyàn náà títí tí ara wọn ò fi dápé padà bọ́ sípò. Nínú ọ̀rọ̀
ọ̀gá àgbà ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ìyáàfin Rachel Fọláwé Àlàmú òun náà sọ̀rọ̀ lórí bí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí wọn ọ̀hún bó ti ṣẹlẹ̀. Ó ṣàlàyé bí àwọn ti ṣe jìyà nínú ìgbèkùn nínú àhámọ́ àwọn àtìláwí ọ̀hún, àwọn tí wọ́n jí wọn gbé tí wọ́n sì ń ṣe wọ́n níṣekúṣe. Gẹ́gẹ́ bó ti wá wí, ó pé wọ́n ń fi aṣọ bo àwọn ọmọkùnrin lójú, wọ́n ń nà wọ́n. Ọmọ tó bá tún sunkún nítorí ẹ̀rù tàbí tó bá ti rẹ̀ ẹ́, wọn yóò tún fi ìbínú àti ìwà àìláàánú lójú ṣe bó ti wù wọ́n. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ló ti rọ àwọn tó ṣẹ̀ṣẹ̀ yàn sípò òṣèlú àti àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ yìí láti fi kún akitiyan wọn bí sáà kejì rẹ̀ ṣe ń súnmọ́ àti tẹnubodò láti bá a rí àrídájú pé ìjọba rẹ̀ fi ogun rere lélẹ̀. Gómìnà gbà wọ́n níyànjú ọ̀hún lónìí lákòókò tó ń búra fún dókítà Táíwò Ládìpọ̀ gẹ́gẹ́ bí kọmíṣánná ètò ìdásílẹ̀ àti ìkọ́ni. Ó wá rọ̀ ọ́ láti lo àǹfààní ọ̀hún fi sílù tọkàntọkàn. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ọ̀hún ló wáyé nínú àkọ́ránṣẹ́ látọ̀dọ̀ olùdámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà lórí ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ Sulaimon Ọláréwájú Ládìpọ̀ tó jẹ́ kọmíṣánná tẹ́lẹ̀ rí fún ọ̀rọ̀ ìlera. Ó tún ti ṣe akọ̀wé àgbà kó tó di pé wọ́n gbé lọ sílé iṣẹ́ ìjọba tó ní í ṣe pẹ̀lú ètò ìkọ́ni. Ní báyìí wọ́n ti gbé ọ̀jọ̀gbọ́n Sọ́líù Adélabú lọ sílé iṣẹ́ ìjọba tó ń rí sí ìdókòòwò, ìṣòwò tó ń ti ọ̀rọ̀ ilé iṣẹ́. Nínú ìpinnu 2-1 tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tó wà nílùú Àbújá, ó ti fìdí ìdájọ́ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìdènà mọ́ àjọ olómìnira tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò lórílẹ̀‐èdè yìí yan INEC múlẹ̀ láti má ṣe ìdámọ̀ tàbí kópa nínú àpérò kankan tó bá ti jẹ́ ti ìgbìmọ̀ èyí tí David Mark yàn gẹ́gẹ́ bí olórí alákòóso ẹgbẹ́ òṣèlú ADC. Nínú ìdájọ́, onídàájọ́ Okon Abang pẹ̀lú ìgbìmọ̀ àwọn adájọ́ mẹ́ta wọ́n ṣàfihàn pé àwọn kò rí ìdí kan pàtó láti gbé àṣẹ ìdènà mọ́ ilé-ẹjọ́ gíga àpapọ̀ sẹ́gbẹ́ kan lòdì sí àwọn tí Mark ń darí léwájú wọn nínú ẹgbẹ́ òṣèlú ADC pẹ̀lú ìdájọ́ eléyìí tó wáyé lọ́jọ́ 29 oṣù kẹrin. Ó tẹ̀síwájú láti ṣe ìmúdúró àṣẹ onídàájọ́ Joyce Abdulmalik tó dènà mọ́ àwọn aláṣẹ tí Mark léwájú láti má dá sí tàbí tọwọ́ bọ ìṣàkóso àti ojúṣe àwọn aláṣẹ ìpínlẹ̀ tí ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún dìbò yàn. Ní báyìí ẹgbẹ́ òṣèlú ADC náà ti sọ̀rọ̀ lórí ìdájọ́ ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn lónìí ọjọ́ Ajé lórí àpérò ẹgbẹ́ náà àti bí kò ṣe lè ṣe ìpalára fún ìbò abẹ́nú àti olùdíje tí wọ́n fà kalẹ̀ nínú ètò ìdìbò gbogbo ọdún 2027. Akọ̀wé ẹgbẹ́ ọ̀hún Bọ́lájí Abdullahi ó fọ̀rọ̀ léde nípa bí ètò ti ṣe bẹ̀rẹ̀ láti kojú ìdájọ́ ọ̀hún nílé ẹjọ́ tó ga jùlọ tó sì ń fi dáwọn ọmọ ẹgbẹ́ wọn àti alátìlẹ́yìn wọn lójú pé ìgbáradì ẹgbẹ́ òṣèlú ọ̀hún fún ètò ìdìbò ọdún 2027 ó sì ń lọ bó ti yẹ pẹ̀lú ìdojúkọ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ òfin. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ òní, ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ̀gbọ́n àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti darí àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ nọ́mbà ìdánimọ̀ lórílẹ̀‐èdè yìí láti ṣe ìforúkọsílẹ̀ fún gbogbo ọmọ orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà nínú àkójọpọ̀ ìforúkọsílẹ̀ ìdánimọ̀ orílẹ̀‐èdè yìí kó tó di ìparí ọdún 2026. Ìjọba àpapọ̀ ti dáwọ́ dúró lórí àbá àtúngbéyẹ̀wò owó ìforúkọsílẹ̀ fún ètò ìdánwò àṣejáde ilé ẹ̀kọ́ girama WAEC, NECO àti SSCE. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ló ti tẹ́wọ́ gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ń ti olùkọ́ tán dóòlà nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ìjínigbé agbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Oríire bí àwọn ọmọ ológun ọmọ ti ṣe fà wọ́n lé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lọ́wọ́ lẹ́yìn tí wọ́n dóòlà wọn kúrò nínú ìgbèkùn. Nínú ìpinnu oní 2-1 ilé-ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn tó wà nílùú Àbújá wọ́n ṣe àtúnjẹ́rìísí àti ìfìdímúlẹ̀ ìdájọ́ èyí tó dènà mọ́ àjọ olómìnira tó ń rí sí ọ̀rọ̀ ètò ìdìbò yan INEC láti má ṣe ìdámọ̀ tàbí kópa nínú àpérò kankan yòówù èyí tó bá ti jẹ́ ti ìgbìmọ̀ tí David Mark yàn gẹ́gẹ́ bí olùdarí alákòóso ẹgbẹ́ òṣèlú ADC. Èyí lópin àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún ti alẹ́ òní. Àkójọpọ̀ àti àtúntò ìròyìn náà ló wáyé látọwọ́ Kẹ́misọ́lá Williams. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa gbogbo Wells Radio 893 lójú òpó ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook wa Wells Radio 893 FM fanpage lórí ìtàkùn àgbáyé
www.welshradio893.com fún ìròyìn eléyìí tó bá ṣojú yín tẹ́ fẹ́ kàn sí wa lé lórí ẹ lè kàn sínú kúlò ìkóròyìnjọpọ̀ wa lórí nọ́mbà yìí 09168932000. Oyè Ọlọ́run Adégòkè ni oníròyìn yín. Ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa o. Ọlọ́run yóò bùkún fún yín. Oorun ayọ̀ lásùn. Ẹ̀fílẹ̀ ẹ má yí kúrò Wells Radio 89.3 FM níbẹ̀ gangan lẹ wà. 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Come and see West Radio.